Dr. Silverman is an entrepreneur and not just a doctor. So we talk about financial stress that is bad for your health, relationships, everything. And most of the people don't have enough money, and the money causes stress. We were talking about it. There are several ways to make money. For example, having a second job, uh, exchange time for money, basically, starting a business if you have the money, investing, etc., and network marketing. So I'm going to ask you the question and then I'll translate. So everyone knows doctors make good money. What makes a successful doctor with his own surgery center decide to join into a network marketing opportunity when the masses hate this kind of business? Going to say it in Spanish. Entonces lo que le estaba diciendo era, a ver, ya ni me acuerdo, a menudo, no, ok, ya. Dr. Silverman es un emprendedor, no solamente es un médico. Dice, y estábamos hablando de que el estrés financiero es malo para la salud, que es malo para todo tipo, para las relaciones humanas. Mata básicamente. La mayoría de personas no tienen suficiente dinero y esto causa mucho estrés. Entonces, hay varias formas de ganar dinero, teniendo un segundo empleo, básicamente intercambiando nuestro tiempo por dinero, iniciando nuestro propio negocio, si es que tenemos recursos o capital para hacerlo, vendiendo productos, invirtiendo, tal vez la finca raíz, etcétera, etcétera, y está el mercadeo en red. La pregunta que le hice es, o le dije, todo el mundo sabe que los médicos, especialmente los cirujanos, ganan mucho dinero, especialmente en este país. ¿Qué hace que un médico exitoso, con su propio centro quirúrgico o clínica, decida unirse a una oportunidad de mercadeo en red cuando las masas o la mayoría de personas odian este tipo de negocios? So you said the masses don't like multi-level marketing. Yeah. Well, okay, but you got to translate it because I've got an answer. Right? Yeah, that's what I said. I think it's not just my opinion. I think it's in general. Oh yeah, I know, but I want you to translate what I'm saying. You said the masses don't like multi-level marketing. Y él dice que yo dije que a las masas no les gusta el mercadeo en red. That's for two reasons. Y eso es por dos razones. They either don't understand it, Primero, porque no lo entienden, and most don't, y la gran mayoría no entiende el mercado en red, or they've had bad previous experience with it. o porque han tenido una experiencia negativa en el pasado. Multi-level marketing is brilliant because the average person does not have to invest a lot of money to make a lot of money. El mercado en red es brillante, porque la gran mayoría de gente no tiene que invertir mucho dinero para empezar. Because these companies don't spend money on advertising. They pay people to tell people. Porque estas compañías no pagan millones de dólares en publicidad y mercadeo, sino que le pagan a la gente. And then those people tell people, and those people tell people. It creates a ripple effect. Y estas personas le dicen a otros, que le dicen a otros, y crea un efecto replicable. And the money that would go to advertising goes to the people. Y todo ese dinero que se gasta en publicidad va a las personas. This not only creates an income stream, but it also creates time freedom. No solamente crea una fuente de ingreso, pero también crea libertad de tiempo. Because if you told 10 people about this, every time those 10 people received product from the company, you get paid. Porque si le dices a 10 personas y esas 10 personas compran el producto a la compañía, tú recibes dinero. Every time they order a product, you get paid. Cada vez que ellos ordenan, te pagan. If those 10 people did what you did and they each told 10 people, that's 100 more people using the product. Si esas 10 personas le dicen a cada uno a otros 10, son 100 personas que están usando el producto.
your 10 people get paid, but so do you. Las 10 personas que tú invitaste reciben dinero, pero también tú. If one of those 100 people knew a lot of people and told 500 people, they're all part of your team. Si una de esas personas conoce mucha gente y le dice a 500 personas, todos se ven beneficiados porque están todos debajo de tu equipo. This is what I did not have as a doctor. Eso era el factor que no tenía cuando era doctor. Neither does a lawyer, neither does a teacher. Tampoco lo es un abogado ni un maestro Or an Uber driver. o el conductor de Uber. All those people have to go to work to get paid, and they go home. If they don't go to work again, they don't get paid anymore. Todas esas personas ganan dinero cuando van a trabajar. Si no van a trabajar, no reciben dinero. In network marketing, every time those people order product, you keep getting paid over and over again. En el mercado en red, cada vez que estas personas reciben su producto, tú recibes una comisión. It's a brilliant concept. Es un concepto brillante. It makes it so you can go to bed at night and wake up and you made money. Hace que puedas ir a dormir en la noche y cuando despiertes, has ganado dinero While you were sleeping. mientras duermes. I'm 60 years old. If I was still a foot surgeon, I would have been in my office all day today or the hospital working. Él tiene 60 años de edad. Si estuviera practicando todavía la medicina, en ese momento estaría en su consultorio, trabajando. Instead, I did 3 Zooms. En lugar de eso, hoy hizo 3 llamadas por Zoom, I went to the gym. fue al gimnasio, I got a massage. fue a que le dieran un masaje, Went to lunch with my wife. fue a almorzar con su esposa, I played golf in the afternoon. se fue a jugar golf en la tarde. I have time freedom. Tiene tiempo, libertad de tiempo. Anybody can do this. Todo el mundo puede hacer esto. People say I'm a doctor. That's why I'm successful. La gente dice, él es un doctor y por eso es exitoso. Here's my wife, Wendy, and I. Ahí está él con su esposa Wendy. Yes, I'm 60 and I married a much younger woman Él tiene 60, se casó con una mujer más joven, because she's 59. tiene 59, She'll be 60 in May. va a cumplir 60 en mayo. All of these people look younger than they did when they started on ASEA. Todas esas personas jóvenes, más jóvenes que cuando empezaron en ASEA. Here's my friend Debbie. She's not a doctor. Ahí está Debbie, que no es doctora. Debbie brought this gift to me. Ella le regaló este regalo. I think I owe my father's life to her. Y él cree que le debe la vida de su padre a ella. But her friend Cindy brought it to her. So I owe my dad's life to Cindy. Pero Cindy, amiga de Debbie, le trajo ese regalo a ella. Así que él cree que él le debe la vida a Cindy. And Tammy brought it to Cindy. Y Tammy le trajo ese regalo a Cindy. And Denny brought it to Tammy. Y Denny lo trajo a Tammy. None of these people are doctors. Y ninguno de ellos son doctores. They've all earned millions of dollars in ASEA. Y todos ganan millones de dólares en ASEA. Debbie was bankrupt and her house was being taken by the bank when she was introduced to ASEA. Como escucharon, Debbie estaba en bancarrota, a punto de perder su casa cuando le hablaron de ASEA. Cindy was a ski instructor
and Cindy and Bo had some real financial problems. Cindy era una instructora de esquí y ambos tenían serios problemas financieros. Tammy and Chuck had been in network marketing, and they were diamonds, but they were $125,000 in credit card debt. Tammy y Chuck venían de otra compañía en network marketing, eran diamantes en esa compañía, pero debían $125,000 en tarjetas de crédito. Denny has a high school diploma, never went to college. Denny Robinson solamente tiene un bachillerato, solamente se graduó como bachiller, nunca fue a la universidad. These people are not doctors. Ninguno de ellos son doctores. They don't have a medical education. No tienen una educación en medicina. What they have is desire. Lo que tienen es deseo. They wanted to change their life. Ellos querían cambiar sus vidas. And most of them did not think very highly of multi-level marketing. Y la gran mayoría de ellos no pensaban muy bien acerca del mercado en red. Because they never found the right company with really good people running the company. Porque nunca encontraron una buena compañía con gente buena detrás de ella. This is what we have here. Esto es lo que tenemos aquí. We have multi-level marketing that produces residual income. Tenemos network marketing que produce un ingreso residual. With a breakthrough patented product, which is a breakthrough for humanity. Con un producto patentado que es un descubrimiento de la ciencia para la humanidad. The company is run by people with integrity. La compañía está manejada por gente con integridad. We have patents on the product. Tenemos muchas patentes que protegen la tecnología. And almost no one in the world knows this is coming yet. Y la gran mayoría de gente en el mundo no tiene ni idea de que existe. So all of the pieces are here, and I had to investigate it myself. And when I saw it was true, I said, okay, I'm in. Y ahí tenemos todos los componentes, las partes. Y cuando él lo investigó, dijo, ok, me meto. Nice. Okay, good. Wonderful. You know, a couple more questions because we have already like hour and 20 minutes and Sure. Very good call. So I'm going to say it in Spanish first. Dice, ¿por qué está trayendo este gran avance a través de una empresa de mercadeo en red? ¿Por qué se está distribuyendo de esta manera? Okay, I'm going to say it in English now. Now, why, I guess the founders, why is this breakthrough being brought to the world through a network marketing company? Well, I think you can everybody should watch the Genesis video that explains the beginning of this company. I'm sure it's in Spanish. Así que todo el mundo debería ver el Génesis de ASEA. Está en español, voy a colocarlo aquí. El Génesis de ASEA. Lo encuentran en YouTube. Y ahí van a escuchar por qué fue que el fundador decidió distribuirlo de esta manera. Oh, yeah, you probably put it in there. I don't see it in Spanish. I don't think it's there anymore, but we have it in the ASEA okay. YouTube channel. So what happened was this product, when the founders of the company developed the product, they were going to sell it to a pharmaceutical company. Bueno, en sus inicios, los fundadores de esta compañía, cuando desarrollaron esta tecnología, la pensaban vender a un laboratorio farmacéutico. The founders initially just wanted to make money and let the pharmaceutical company help mankind. De hecho, esa era la estrategia, ganar millones de dólares y buscar una compañía. I'm sorry, but when the pharmaceutical company said that, they said, we'll write you this check, but you have to shut down now. Cuando hablaron con esta compañía farmacéutica,
le dijeron, ok, vamos a escribirte un cheque muy grande, pero tienen que cerrar la planta de producción. And the founders of the company, of ASEA, said, well, what about all the people who are drinking it? What happens to them? Entonces, los fundadores dijeron, bueno, pero entonces, ¿qué va a pasar con la gente que está usando el producto en este momento? Que lo They had, they necesita. had, they had family members and friends who were very sick before drinking that. De hecho, tenían amigos y familiares que estaban usando el producto y que estaban muy mal de salud. And the founders said to the pharmaceutical company, what about them? Y los fundadores le dijeron a la industria farmacéutica esta, bueno, ¿qué va a pasar con ellos? Pharmaceutical company said, that's not our problem, shut down. Y ellos dijeron, ese no es nuestro problema, tienen que cerrar. And that's when the founders walked away from the offer. Y así fue como su fundador decidió no, y no aceptó esa oferta. Then they had to figure out how were they going to bring it to the world. Y en ese punto tuvieron que empezar a decidir cómo era que iban a distribuir esto, a llevarlo al mundo. It's a product that sounds too good to be true. Es un producto que suena muy bien, muy bueno para ser cierto. It's made from salt water. Está hecho de agua y sal. What they found was the people they test marketed on, they were very happy because they saw what the product did. Lo que sabían era que la gente que lo usó al principio estaban muy felices porque estaba causando el resultado. And they were told they could come to the manufacturing plant to get as much as they want. They could fill up their bottles with ASEA, get as much as they want while they were testing it. Mientras estaban haciendo pruebas con el producto, les dijeron, ustedes pueden ir al laboratorio y llenar galones de ASEA y tomar todo lo que quieran. And ASEA had asked them, just tell us how you do in 2 months. Tell us how you're doing with your problem. Y la compañía lo único que pedía a ellos era que les dijeran cómo les estaba yendo con el producto en 2 meses. There were 35 people. Eran 35 personas que utilizaron como prueba. And when they came back in 2 months, the 35 people had turned into 140 people. Y cuando volvieron a los 2 meses, esas 35 personas se habían convertido en 140. And some of these people were shipping the product to Mexico, to Canada, to different relatives. Y algunas de esas personas embotellaban el producto y lo enviaban a México, a Canadá, a otras partes donde sus familiares. And there's only one reason they were doing that. Y había únicamente una razón por la que hacían eso. It wasn't to make money. There was no opportunity. Y no era por el dinero, no había ninguna oportunidad en ese momento. They were doing it because the product worked. Lo único que hacían era porque el producto les estaba funcionando a ellos. So when the founders turned down the offer from the pharmaceutical company, they said maybe word of mouth marketing would work for this product. Así que cuando los dueños se vieron en esa situación de ver cómo lo estuvieron, dijeron, bueno, en mercado en red parece ser la mejor opción. And that's why they decided on multi-level marketing. Y así fue como tomaron la decisión. Interesting. Wonderful. Okay, vamos. One more. Okay. How exactly does network marketing? Oh, okay. This, I think you answered this one. Yeah. Can you share with us some statistics of the company and the timing of Sure. being involved right now? Is translation. Okay. Estoy preguntando que si puede compartir con nosotros algunas estadísticas sobre la empresa, sobre la compañía y por qué es el momento de participar ahora. Yeah, so the company now is about 11 years old. La compañía tiene 11 años en el mercado. They were profitable in the first year of business. Estaban ganando desde el primer año en el negocio. They have grown revenue every single year. Aumentan las ventas cada año. They have no debt.
tienen cero deudas. They've expanded from the United States to Canada and Mexico. Empezaron expandiéndose desde los Estados Unidos a Canadá y a México, And Colombia, Dominican, a República Dominicana y Colombia, and about 23 countries in Europe, en 23 países en Europa, Australia, New Zealand, Australia y Nueva Zelanda, 6 Asian countries. y 6 países en Asia. And there are distribution centers in all of those areas. Y hay centros de distribución en todas esas áreas. I think in Mexico, is it Guadalajara? Is that where it is? Sí, México está en Guadalajara. So all of the product is produced in the United States at a US FDA registered production facility and shipped to those distribution centers all over the world. El producto en todas partes del mundo llega directamente de los Estados Unidos. Es la única parte en el mundo donde se fabrica. En un laboratorio aprobado por la FDA. And what I love is everything's the same in every country. Y lo que me encanta es que todo es exactamente igual en todos los países. So when you enroll, you get a free website. Así que cuando te inscribes, te dan una página web. So mine has an American flag because Wendy and I, our distributorship is in the US. El de ellos tiene la bandera de los Estados Unidos porque ellos son distribuidores de Norteamérica. Now you can see all the other countries we're in. Y pueden ver todos los países donde podemos distribuir. So if you're in the United States and you know someone in Mexico, they go to your site. Así que si estás aquí en los Estados Unidos, pero conoces a alguien en México, ellos van a tu página web. They click join here. Solamente tienen que hacer clic donde dice unirse aquí. Then they scroll down to where it says Mexico. Y simplemente buscan el país, por ejemplo, México. They click Mexico. Le hacen un clic ahí. And it translates everything into Spanish. Y traduce todo a la lengua, en este caso español. That person in Mexico City, say maybe they know somebody in Hong Kong. De esta persona en México, por ejemplo, tiene algún amigo en Hong Kong. So the person in Hong Kong goes to their Mexican site. Así que esta persona va a la página de la persona en México. And they scroll down to Hong Kong. Y simplemente busca Hong Kong y voilà. And it translates everything into Chinese. Y lo traduce al chino. Now, this is the beauty of this because the person in Mexico is going to make money. The person in the United States is going to make money. Y esta es la belleza de esto. La persona en Hong Kong va a ganar dinero, el de México va a ganar dinero, el de Estados Unidos va a ganar dinero. Now, the person in Mexico might not know anybody in Thailand, but the person in Hong Kong might. De pronto el de México no conoce a nadie en Tailandia, pero el de Hong Kong tal vez sí. So the person in Bangkok, Thailand goes to their friend's site from Hong Kong and they scroll down to Thailand. Y esta persona en Bangkok entra aquí y va a Tailandia. They click Thailand. Hace clic en Tailandia y voilà. Now it's in Thai. Uh-huh. And that's the beauty of this business. So we haven't even really begun to penetrate any market in the world. Esa es la belleza de este negocio, pero no hemos ni siquiera llegado está completamente virgen este negocio. This past year, the company did about $180 million. That's all in the whole world. Este año que pasó, la compañía estuvo cerca de los 200 millones, son 180 millones de dólares en venta. No es nada realmente, muy poco. This will be a $10 billion company in 10 to 12 years. Esta compañía se va a convertir en la compañía de 10 billones de dólares en los próximos 10 años. Because it's growing like this
but soon it is going to grow like this. porque está creciendo cada año, pero muy pronto va a tomar un crecimiento exponencial. It even grew this year with COVID. Sí, inclusive creció el año 2020 con todo y el COVID. Así es. Okay, well, I think that the last question will be, okay, I'm going to say it in Spanish. ¿Cómo se puede tener éxito en un negocio como este? Que nos dé 3 consejos ya para terminar rápidamente. So just to close the call, I have the last question. How can one succeed in a business like this? Can you give us 3 quick tips? Sure. Sure. And I'll tell you, I like breathing it too. I put ASEA in this little thing. I love it. Yeah. Él dice que también le encanta aspirarlo para las personas que tienen problemas respiratorios. Es muy bueno porque entra directamente al torrente sanguíneo, a los pulmones. It's not marijuana, it's ASEA. No es marihuana. Yep. All right, so 3 quick tips. Here's what I recommend. Bien. Number 1, if you want to make money, you have to really know exactly why you want that money. Okay, bueno. Dice, si quieres tener éxito en esta industria, en ASEA, primero, el consejo número 1 es, tienes que saber por qué quieres tener éxito acá. You can't just say, I want to make money. No simplemente quieres decir, quiero ganar dinero. You have to see what stress in your life do you want to go away by making this money. Lo que tienes que es visualizar o pensar qué estrés no quieres en tu vida y por qué quieres ganar ese dinero. Maybe your house is being foreclosed on by the bank. Tal vez estás a punto de perder la casa. Maybe you have a broken down car and you're scared it's going to break again and you can't fix it. Tal vez a lo mejor tienes un carro que está a punto de dañarse y que no lo puedes arreglar o te cuesta mucho el arreglo. Maybe you can't afford a car and you have to take the bus everywhere. O no tienes ni siquiera carro y te toca tomar el bus todo el tiempo y estás harto de eso. Maybe you can't buy an airline ticket to visit your children. O tal vez no tienes para comprar un boleto aéreo y viajar a otra ciudad a visitar a tus hijos. Maybe you're afraid you're going to get old and not have enough money to live when you're older and live in some place terrible. O a lo mejor estás ya en avanzada edad y tienes temor de no tener suficiente dinero en la vejez y vivir en un lugar terrible. So what I'm saying is you have to be motivated, self-motivated. Así que lo que quiere decir es que tienes que tener una motivación. Because you're going to have to put in work here. Porque vas a tener que poner o trabajar duro aquí. So that's number 1. You have to know why. What is it that you really want and why? That's number 1. Así que esa es la primera razón, tener un porqué. Number 2 is be a student, be coachable. La segunda es, tienes que ser un estudiante y tienes que ser enseñable. You're in business for yourself, but not by yourself. You have help. Estás en el negocio por ti mismo, pero no solo. Ask for help. Así que pide ayuda. Say, what do I do? Pregunta, ¿qué tengo que hacer? And the third thing is, well, the first one is be motivated, know your reason why. La primera es la motivación, tener una razón. Number 2 is be coachable and find out what you need to do. La segunda es ser enseñable y averigua qué es lo que tienes que hacer. And 3 is do it. Y la tercera, hazlo. Every day, do something every day. Todos los días, haz algo. You know, we
None of us want our teeth to rot and fall out, right? Ninguno de nosotros quiere que se nos pudran los dientes y se nos caigan. So we don't brush our teeth one day really good and just only do it once a week. We do it every day. Entonces, no nos cepillamos los dientes una vez a la semana. Lo hacemos todos los días. This business is the same. You must be consistent. Es exactamente lo mismo en este negocio. Tienes que ser consistente. And at the beginning, you want to work very hard at the beginning. Y al comienzo tienes que trabajar muy duro. Every time I take off in an airplane, I think of what I'm going to tell you. Cada vez que él toma un vuelo, piensa en lo siguiente. You're in a big, giant plane, and it's sitting on the runway waiting to start moving down the runway. Estás sentado en un aparato gigante y estás esperando a que despegue en la pista. And when the captain of your plane gets the signal, your turn, they have to do something. Y cuando el capitán recibe la señal, es tu turno, tiene que hacer algo. They don't start rolling down the runway to take off, just quietly rolling down the runway. They pull on the throttle as hard as they can because they have to get the plane up in the air. Él no empieza a rodar el avión poquito a poco, no, él le mete todo el acelerador y arranca con todo. If they don't do that, they're going to come to the end of the runway and fall off the runway or have to stop and quit. Si él no hace eso, va a llegar al final de la pista y va a estrellar o no va a poder despegar, va a tener que detenerse. This is what happens to a lot of people in multi-level marketing. Esto es lo que pasa con mucha gente en el negocio de redes. They quietly roll down the runway and they never get enough momentum to get up in the air. Ellos empiezan muy lentamente en la pista y no agarran el momentum para poder despegar. Once they're up 35,000 feet, they're not burning that much fuel anymore. They're just kind of flying along, but they had to burn a lot at the beginning to get up. Cuando están 10.000 metros de altura, el avión ya no consume tanto combustible, tanta energía. Ya van navegando. I want everybody to be successful in this business. Quisiera que todo el mundo fuera exitoso en este negocio. But I can't make them motivated and I can't make them coachable. Pero él no puede hacerlos que se motiven o que sean enseñables. If someone is hungry for success and coachable, they can make a lot of money here. Si alguien está hambriento y es enseñable, pueden ganar mucho dinero aquí. With very, very little investment. Con una inversión muy, muy pequeña. Someone wants to start a McDonald's, it costs $2 million to buy a franchise now. Si alguien quiere comenzar un McDonald's, cuesta $2 millones la franquicia. To be a doctor, it takes 8 years and probably over $1 million to become a doctor. Para ser doctor le toma 10 años y como $8 millones. Here, anybody who is motivated and coachable can make a lot of money. Aquí, cualquier persona que esté motivada y sea enseñable puede ganar mucho dinero. So, those are my 3 tips, Mauricio. Así que esos son los 3 consejos que nos dan. Brilliant. Wonderful presentation. Oh my God. Well, gracias, muchas gracias. Gracias a ti, David. Muy amable. Ok, familia, equipo, gente, tenemos todavía, still have 54 people in the room after almost 2 hours. Wonderful presentation. Gracias a todos por estar aquí después de 1 hora y 40 minutos. Increíble presentación del Dr. David Silverman. Voy a parar la grabación para tenerla limpiecita en nuestra